So next வந்து we are going to have a wall of memories. So இந்த வால்ல வந்து உங்களோட ஃபேவரட் மெமரிஸ் எடுத்து we are just going to have a small ரிசர்ச்லாம் பண்ணி ஏதோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. இது வந்து என்ன சார் ஷோ ஃபார்மட். ஓகே என்னை விட்டா நான் நாள் ஃபுல்லா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். பட் ஓகே ஷூர். ஸோ நீங்களே ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பபிள் பெயிண்ட்ஸ் வால் ஆஃப் கலர்ஃபுல் மெமரிஸ். அப்பா அப்பா அம்மா, மை சிஸ்டர்ஸ், மை செல்ஃப். வாரணமாயிரம் எழுதும்போது நம்ம ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்கல. யூஸ்வலாக ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கலாக ஒரு ஃபில்ம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு தாட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் சூர்யா அண்ட் அதர்ஸ் கெப்ட் டெல்லிங் மீ தட் த ஸ்டோரி எவ்ரிபடி வில் ஐடென்டிஃபை வித். அவ்வளோதான் நமக்கு வேணும், டோன்ட் வரி அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஐம் ஆல்சோ லுக்கிங் திஸ் பிக்சர் பிகாஸ் திஸ் கேம் அவுட் அட் த டைம் ஆஃப் வாரணமாயிரம் அண்ட் வி ரீக்ரியேட்டட் திஸ் பிக்சர் ஆல்சோ இன் த ஃபில்ம். ஸோ ஃபார் மீ த கனெக்ட் கோஸ் பேக் டு வாரணமாயிரம் மோர் தேன் தி ஆக்சுவல் பிக்சர் இட் செல்ஃப். சூர்யாட்ட ஒரு லைனாக ஒன்று சொன்னேன், ஓகே பிரதர் இன்னும் ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. இட்ஸ் அபவுட் அ கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் அ யங்ஸ்டர். ஒரு வி see him from the time he is born and he becomes an officer in the army அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ அமரன் படம் வந்திருக்கு இல்லையா, that அமரன் we know how it ends. It's a true story and all that, but this was more like a until he joins the army and ஒரு எபிசோடு okay ஒரு எபிசோடு இருந்துச்சு and he comes back home to his father. அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு. அது அவ்வளவுதான்னா that's all I want to make a story about. He said I like it but இன்னும் ஏதாவது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஒரு and my father was unwell, he was going through final days, cancer and all that. So என்னால பெருசா எழுதவும் முடியல, மைண்ட் வாஸ் வெரி எஃபெக்டட் அண்ட் ஆல் தட். அண்ட் தென் ஒரு 3 weeks தான் இருக்கு நமக்கு, இல்லாட்டி ஐ ஹேவ் டு மூவ் ஆன் டு மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம்னு சூர்யா என்கிட்ட சொன்னதுனால இந்த 3 weeks ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் ஆஃப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேஸ் மை ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே அண்ட் ஐ கேம் பேக் ஃபார் த ஃபியூனரல். பட் வரும்போது ஐ ரோட் ஆன் தி ஏர்கிராஃப்ட், ஒரு லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் மை memories about my father from the first time I have seen memoir மாதிரி எழுதி இருக்கீங்க. Yeah, just about me and my father and family and home and what my father meant to me, which I think everybody would do. They have different ways of doing it. நான் இது பண்ணேன். வந்துட்டு ஃபியூனரல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 10-15 டேஸ்க்கு அப்புறம் சூர்யாவோட மீட்டிங்கில் நான் சொன்னேன், நான் இந்த விஷயம் நான் ஒன்று பண்ணேன் பிரதர், வர வழியில் இப்படி பண்ணேன், இதுதான் இப்போ வந்து நான் ஒரு கதையாக நான் மாற்ற போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு ஃபாதர் ஆங்கிளும் கொண்டு வந்து அண்ட் ஃபைனலி திஸ் ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஹூ கம்ஸ் பேக் ஃபார் த ஃபாதர்ஸ் ஃபியூனரல் மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம்னா இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 15 daysல ஐ ரோட் இட் and I gave him a narration. He loved it. ஏஞ்சின்னு கை தட்டினார். Actually, I remember me, Randy, very big thanks to Surya because I know how much it affected my own way of looking at my dad. Yeah. So அது நான் தனியா போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் பார்க்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே. பார்த்துட்டு அடுத்து எங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு போறேன். அப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா தங்கச்சி எல்லாரும் சேர்ந்து போய் பார்க்குறோம். So it became like our family movie and I'm just one in probably crores of people. So yeah, thanks to Surya for making you do that then. Yeah, seriously thanks to Surya because அவரு அந்த அளவுக்கு ஒரு push. And finally, yes, இது பண்ணலாம். It is not if you look at the film, and when the film released also, it went through that discussion of இது என்ன, firstly இது autobiographical எந்த அளவுக்கு, ஏன் அவர் autobiographical பண்ணாரு, அதாவது என்ன, and then ஒரு emotional ஒரு journey தானே இதுல ஒரு it doesn't have the normal tropes of a commercial mass film. அதான் அதோட பியூட்டி ஆனா. That's what we like, that's what I like. But Surya also liked it. We தான் sir. For a hero to accept that and come on board and then do everything. Like I narrated to Lal sir, I went to Nana Patekar for the father's role. அவர் எங்கேயோ and he's come home many times. So இந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு இது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே அவரே வந்து ஒரு லுக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று பண்ணார். இட் இஸ் வெரி ஐம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பிகாஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான இருந்துச்சு அந்த படப்பிடிப்பு ப்ராசஸ். ஏன்னா அப்பாவுடைய போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஐ வாஸ் ரீலிவிங் வித் சூர்யா, மேக்கிங் him do this, making him do that, and he had just passed away and it was very 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 difficult. There were so many times I don't generally cry, but there were so many times when I would just go quietly and weep. அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் ரியலி தேங்க்ஸ் டு சூர்யா பிகாஸ் அது அப்படி அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் கொடுக்கலனா அண்ட் ஃபார் ஹிஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் அந்த படம் அந்த அளவுக்கு வராது. இன்னைக்கு சூர்யா அது பண்ணுவாரு கூட எனக்கு தெரியல. அண்ட் ஐம் சேயிங் இன் a good way only, I'm not blaming him or anything, but that day he said yes, let's do this, and that was everything. Of course mom was my support. She knows about films, she knows about how this works and everything. அப்பாக்கு அந்த மாதிரி சம்பந்தமே கிடையாது. He doesn't watch films much and all that. But a lot of music will play, but he was a friend. And I'm trying to be like that with my boys. And I'm hoping people are like that with their children also. And I'm sure that a lot of people are, that's why this film also worked. நிறைய பேர் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. But he was like a friend. It makes a difference. Like when your father's a friend, it makes a big difference. You can talk to him about anything. Yeah. From your, your love stories to what happening in college to
what's going on. காலேஜில் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் I'd immediately tell him. And அங்கே ஒரு suspension, expelling from hostel, suspended from college நடந்துச்சு. He came immediately and he supported me and spoke. Yeah, if my son has done this, it's because நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க, நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி அவனை பண்ண வச்சிங்கன்னா அவருடைய ஆர்குமெண்ட்டாக இருந்துச்சு at that time. So I'm just saying, there's nothing that I couldn't talk to him about. And when and the last year when he went through that, I couldn't see him like that, which was a mistake because I felt this is not the man that I knew. Why has he become like this? என்ற மாதிரி ஒரு thought எனக்குள்ள வந்து I kept little distance from him. But he's my father and I can that will never get away from me. That thought will never go away from me.